Stel dir vor, du triffst gerade eine Entscheidung. Ein Winzige, alltäglich Entscheidung. Du hebst ein Tass Kaffee. Du wischst über dein Handy. Du klickst dieses Video an. Du fühlst dich vollkommen frei. Du fühlst mit jeder Faser deines Körpers, dass du es bist, der Wille. Niemand zwingt dich. Niemand steuert dich. Es ist dein Will. Und genau dieses Gefühl ist ein der überzeugendsten Erfahrungen, die ein Mensch überhaupt haben kann. Aber was, wenn ich dir sage, dass einer der genialsten Physiker des 20. Jahrhunderts in den Tiefen seiner eigenen Gleichungen etwas entdeckt, dass dies Vorstellung leise und unaufhaltsam in Frage stellt. Richard Feynman hat es nie als Lot Schlagzeil ausgesprochen. War zu vorsichtig dafür, zu ehrlich. Aber wir sen Vorlesungen wirklich aufmerksam liest, wir seinen Gedanken bis zum Ende folgt, der erkennt. Zwischen den Zeilen seiner Physik liegt ein Aussage über den freien Willen, die so unbequem ist, dass die meisten Wissenschaftler sie bis heute lieber umgehen. Heute schauen wir hin, wir bleibende wo es unangenehm wird, genau dort wo ex Denken beginnt. Bever wir tiefer gehen, hinterlass einen Daumen nach oben, wenn du bereit bist, ein Frage zu stellen, die dein Selbstbild verändert. Und jetzt, los geht's. Richard Phillips Feynman wurde 1918 in Far Rockaway, New York, geboren. Gewann 1965 den Nobelpreis für Physik. War Teil des Manhattan-Projekts. Löst das Rätsel der Challenger-Katastrophe live im Fernsehen mit einem Glas Eiswasser. Spielt Bongos, nackt Tresor zum Spaß und sprach über Quantenelektrodynamik mit derselben Leichtigkeit, mit der der über das Wetter sprechen. Aber das Wichtigste Feynman war nicht sein Nobelpreis. Das Wichtigste war sein Art zu denken. Weigert sich, irgendetwas zu glauben, das nicht selbst durchschaut hat. Wenn ein Konzept nur ein Etiket war, ein Name und Substanz dahinter, dann war es für Feynman wortlos. Und genau dieser Maßstab, dieser brutale Test des echten Verstehens, führt einen in die Grenze zu einer Frage, und der die meisten lieber vorbeisehen. Die Frage lautet, wenn alles im Universum aus Atomen besteht, die festen Gesetzen folgen, und wenn auch dein Gehirn nichts anderes ist als ein extrem komplexes System solcher Atom, wo, bit, soll denn der freie Will in dieser Maschinerie wohnen? Feynman hat dies Frage nie umfassend beantwortet, aber hat alle Bausteine geliefert, mit denen man die Antwort selbst zusammensetzen kann. Und dies Baustein wollen wir jetzt nacheinander betrachten beginnen wir mit dem ersten Baustein. Feynman sagt in seinen berühmten Vorlesungen am Caltech einen Satz, der einfach klingt und doch als verändert. Sagt sinngemäß, als im Universum besteht aus Atomen, kleinen Teilchen, die in ewiger Bewegung sind, sich gegenseitig ansehen, wenn sie ein klein Stück voneinander entfernt sind, und sich abstoßen, wenn sie gegeneinander gedrückt werden. Du bist Atom, dein Gehirn ist Atom. Dein Gedanken sind Muster in einem Netzwerk aus Atomen, die elektrisch Signal austauschen. Es klingt fast banal, bis du den Gedanken zu Ende denkst. Wenn du Atom bist, wenn dein Entscheidungen physisch Prozess in einem Gehirn aus Atomen sind, und wenn dies Atom strikt physikalischen Gesetzen folgen, was bleibt dann von der Idee übrig, dass du in einem bestimmten Moment auch anders hättest entscheiden können. Dies Frage ist nicht poetisch gemeint, sie ist ein ernsthaft physikalisch Frage. Und Feynman war einer der wenigen Menschen, die ehrlich genug waren, sie als solch zu behandeln. Sagt, es ist erstens, das Atom klein Stück Materei, sich zu Strukturen zusammenfügen können, die schließlich Bücher schreiben, stern untersuchen und über sich selbst nachdenken. Aber wenn das, was du selbst nennst, nichts anderes ist als ein Tanz aus Atomen, wir tanzt dann eigentlich higher müssen wir den zweiten Baustein einführen, weil ohnehin das Bild unvollständig bleibt. Der zweite Baustein heißt Quantenmechanik.
Und Feynman war einer ihrer größten Meister. Die Quantenmechanik sagt, auf der kleinsten Ebene der Wirklichkeit ist die Welt nicht so vorhersagbar, wie es das klassische Bild eines Uhrwerks nahelegt. Ein Elektron hat kein Festposition, bis es gemessen wird. Es hat ein Wahrscheinlichkeitswalk. Die Welt ist auf der Quantenebene fundamental zufällig. Viele Menschen, die zum ersten Mal davon hören, sagen erleichtert, aha, wenn die Welt nicht vollständig deterministisch ist, wenn echter Zufall in den Niedergesetzen steckt, dann ist doch Platz für den freien Willen. Genau hierer liegt ein der subtilsten und gefährlichsten Denkfallen. Und Feynman hat sie scharf erkannt. Frag dich selbst, wenn den Entscheidung des Ergebnis von zufälligen Quantenfluktuationen in deinem Gehirn wäre, wärst du dann freier? Oder wärst du dann einfach ein Würfelspieler, dessen Würfel kein Spieler hält? Ein zufälliger Prozess ist nicht das gleich wie ein freier Prozess. Wenn dein Will zufällig wäre, dann wäre nicht dein Will, sondern reins Rauschen. Feynman wusste das. Sagt, die Quantenmechanik fügt der Welt Zufall hinzu, aber sie liefert kein Magie, durch die ein Mensch über die Niedergesetze hinaus etwas Eigens bewirken kann. Zufall macht dich nicht frei. Zufall macht dich nur unvorhersehbar. Das ist ein riesiger Unterschied und einer, den die meisten populären Erklärungen verschweigen jetzt kommen wir zum dritten Baustein, dem Gehirn selbst. Stell dir vor, du könntest in dein eigenes Gehirn hineinzoomen, immer tiefer, bis du auf der Ebene der einzelnen Neuronen ankommst. Du siehst Zellen, die elektrisch Impuls senden. Du zoomst weiter und siehst Ionenkanal, durch die Natrium und Kalium strömen. Du zoomst weiter und siehst Molekül, die sich in Rezeptoren binden. Du zoomst noch weiter und siehst Atom, deren Elektronen sich nach den Regeln der Quantenmechanik bewegen. An keinem Punkt dieses Zoomens findest du einen kleinen Mann am Steuer. Du findest kein Ziel, die irgendwo eingreift. Du findest nur Physik. Sehr komplex, sehr beeindruckend, sehr verschiedene Physik, aber Physik. Feynman hat das deutlich gesehen. Sagt, das bemerkenswert ist nicht, dass irgendetwas Außerphysisches in unserem Kopf wohnt. Das bemerkenswert ist, das Atom, wenn sie sich auf ein bestimmt Weise organisieren, das Phänomen hervorbringen können, das wir Bewusstsein nennen. Aber dieses Bewusstsein ist kein Geist über der Masken. Es ist die Masken, von innen erfahren. Und genau das ist der Punkt, an dem viele Menschen unbewusst zurückzucken. Denn wenn du diesen Gedanken ernst nimmst, dann musst du dich fragen, was bin ich denn? Bin ich der Fahrer oder bin ich das Auto, das sich selbst beim Fahren beobachtet? Feynman hat dies Frage nicht endgültig beantwortet, aber hat sie nicht weggewischt. Ist stehen geblieben. Hat sie ausgehalten damit sind wir beim vierten Baustein, und der ist der Test. Wir haben gesehen, klassische Physik ist deterministisch, Atom folgen Gesetzen. Quantenmechanik ist probabilistisch, sie fügt Zufall hinzu, aber kein Freiheit. Beide Bilder zusammengenommen lassen für den klassischen Begriff des freien Willens also die Vorstellung, dass du in einem bestimmten Moment etwas hättest tun können. Das WDR Causal aus deinem vorherigen Zustand folgt NOCH bloßer Zufall ist kaum Raum. Dies Schlussfolgerung ist nicht Feynmans Erfindung. Sie folgt aus der Struktur der Physik selbst, aber Feynman war einer der wenigen Wissenschaftler seiner Generation, der bereit war, die Konsequenzen davon zu betrachten und sie zu beschönigen. Sagt, der Drang, sich selbst ein besondere Position im Universum zuzuschreiben, ein Position außerhalb der Niedergesetze, sei ein zutiefst menschlicher Wunsch. Aber die Wissenschaft, so Feynman, schulde uns Ehrlichkeit, nicht Bequemlichkeit. Und die Ehrlich Lesart der Physik lautet, du bist Teil des Systems, du stehst nicht außerhalb. Den Entscheidungen entstehen im System, nicht über ihm. Das bedeutet nicht,
das du kein Entscheidungen triffst, natürlich tust du das. Es bedeutet nur, dass dies Entscheidungen physikalisch Prozess sind, die einen bestimmten Verlauf nehmen, weil dein Gehirn in einem bestimmten Zustand ist. Du fühlst dich frei, weil du nicht alle Ursachen siehst, die dich beeinflussen. Aber das Gefühl der Freiheit und die Tatsache der Freiheit sind nicht dasselbe. Hier muss ich kurz innehalten, weil viele Menschen in diesem Punkt etwas sehr Menschliches tun. Sie sagen, aber ich spüre doch, dass ich frei bin. Ich spüre doch, dass ich auch anders hätte handeln können. Und dieses Gefühl ist real. Das hat niemand bestritten, auch Feynman nicht. Aber Feynman war ein Meister darin zu zeigen, dass unser Gefühl uns nicht immer die Wahrheit über die Welt sagen. Wir spüren, dass die Sonne sich die dreht. Falsch. Wir spüren, dass Materie fest ist. Falsch sei ist zu mehr als 99% leerer Raum. Wir spüren, dass die Zeit überall gleich schnell vergeht. Falsch sei hängt von Geschwindigkeit und Gravitation ab. Unsere Intuitionen sind beeindruckend für ein Wesen, das auf der mittleren Skala der Wirklichkeit lebt, zwischen Atomen und Galaxien. Aber sobald wir tiefer oder weiter blicken, lassen unsere Intuitionen uns systematisch im Stich. Warum sollte ausgerechnet die Intuition des freien Willens ein Ausnahme sein? Feynman hat dies frei, nicht ohne Sympathie behandelt, war kein kalter Reductionist, aber hat sie gestellt. Und hat erwartet, dass wir ehrlich genug sind, sei nicht wegzulächeln und jetzt kommt der Teil, denn nur wenn ich Wissenschaftler offen aussprechen, und der den Titel dieses Videos rechtfertigt. Warum wagt es kaum jemand, die Schlussfolgerung klar zu formulieren, aus mehreren Gründen. Erstens, das Konzept des freien Willens ist tief in unserem Rechtssystem, in unserer Moral und in unserer Gesellschaft verankert. Wer kein Wahl hat, ist nicht verantwortlich. Wer nicht verantwortlich ist, kann nicht bestraft werden. Wenn Wissenschaftler öffentlich sagen würden, dass die klassische Vorstellung des freien Willens physikalisch fragwürdig ist, würden sie ein Lawine von Fragen auslösen, auf die niemand ein fertige Antwort hat. Zweitens, es klingt kalt, mechanisch und menschlichend. Niemand will der Wissenschaftler sein, der den Menschen ihrer Wut wegerklärt. Drittens, die Wahrheit ist subtiler als ein einfaches Ja oder Nein. Vielleicht braucht der Begriff freier Will eine neue Definition, die zum tatsächlichen physikalischen Bild passt. Feynman war zu bescheiden, die endgültige Antwort zu beanspruchen. Aber war zu mutig, die Frage zu meiden. Genau dies Mischung, wissenschaftliche Ehrlichkeit und intellektuell Demut ist das, was sein Vermächtnis so wertvoll macht, was glaubt Feynman nun wirklich. Glaubt nicht in einen kleinen Geist im Kopf. Glaubt nicht in ein Ziel, die unabhängig von der Materie Entscheidungen trifft. Glaubt, dass das, was wir Geist nennen, ein Verhalten der Materie ist, so wie das Nasssein ein Verhalten von Wassermolekülen ist und nicht etwas, das zusätzlich zum Wasser existiert. Aber gleichzeitig, und das ist entscheidend, hat Feynman nie behauptet, hebt das Bewusstsein verstanden. Hat nie behauptet, hebt die letzte Antwort auf die Frage des freien Willens. Sagt oft, es gibt vieles, was ich nicht weiß. Es gibt vieles, was die Wissenschaft nicht weiß. Das macht die Welt nicht weniger faszinierend, es macht sie faszinierender. Genau dieser Geist die Bereitschaft, in der Unsicherheit zu leben, ohne nach falschen Sicherheiten zu greifen, ist Feynmans eigentlich Lektion zum Thema freier Will. Vielleicht hat nicht direkt gesagt, es gibt keinen freien Willen. Vielleicht hat gesagt, und das ist viel radikaler. Du musst lernen, mit der Möglichkeit zu leben, dass dein Bild von dir selbst nicht ganz stimmt, und dass du deshalb aufhörst zu leben oder zu entscheiden damit kommen wir zur entscheidenden Frage. Why lebt man mit dieser Erkenntnis weiter? Wenn das, was wir freien Willen nennen, nicht so frei ist,
why sich anfuhlt, verlieren wir dann nicht alles, verliert des Leben seinen Sinn, verliert die Liebe ihre Bedeutung, verliert die Entscheidung ihre Wuhe, Feynman het gesagt, nein, I am Gegenteil, denken einen Sonnenuntergang. Wenn du verstehst, dass die Farben durch die Strömung von Licht und Luftmolekülen entstehen, wird der Sonnenuntergang dadurch weniger schön. Feynman sagt sinngemäß, das Verstehen fügt der Schönheit hinzu, es nimmt ihr nichts, genauso ist es mit dem freien Willen. Wenn du erkennst, dass deine Entscheidungen aus einem unfassbar komplexen physikalischen System emergieren, das du selbst bist, dann wird das Treffen einer Entscheidung nicht bedeutungslos. Es wird einzigartig. Du bist ein Stück Universum, das gerät über sich selbst nachdenkt. Du bist Atom, die sich entschieden haben, sich zu fragen, ob sie wirklich entscheiden. Es gibt keinen kalten Reduktionismus in diesem Bild. Es gibt nur Ehrlichkeit, und auf der anderen Seite der Ehrlichkeit. Eine neue Art von Staunen, glaub ich, ist die Aussage, die Feynman nie laut wiederholt hat, und die zugleich sein tiefst war. Nicht, es gibt keinen freien Willen, sondern, was du freien Willen nennst, ist tiefer, seltsamer und schöner als die einfache Vorstellung, die du im Alltag verwendest. Und es ist mutig genug, das auszuhalten, ist selbst eine Form von Freiheit. Vielleicht die Einsicht, die wir wirklich haben, die Freiheit, nicht in Illusionen zu fliehen. Wenn du bisher zugehört hast, dann hast du etwas getan, das die meisten meiden. Du hast ein unbequem Frage ausgehalten. Du hast nicht weggeschaltet, als es schwer wird. Genau dort, wo das Denken anfängt weh zu tun, beginnt das, was Feynman X verstehen genannt hat. Wenn dir dieses Video etwas gegeben hat, ein Abonnement kostet nichts, hilft mir aber enorm. Weiter Videos über die unbequemen Wahrheiten der Physik zu machen. Schreib in die Kommentare, was du über den freien Willen denkst, und ob Feynman sichtweise dich überzeugt oder herausgefordert hat. Bis zum nächsten Mal, bleib neugierig, bleib ehrlich, bleib wach.